Good afternoon, all the venerables, honorable, all the guests. I'd like to introduce our very kind and very humble guest here. So this City Council Hall Director, Manager, Stephen, he's a hospitality and very kindly and very generosity to we have this opportunity to pray here. On behalf of everyone, I'd like to say thank you very, very much. And very precious souvenir, His Holiness 17th Java Karmapa Holy Image, we would like to offer. Hi, thank you, ladies and gents. Just on behalf of the City of Canterbury Bankstown Council and the Brian Brown Theatre, we'd like to thank you for visiting our beautiful theatre here and our facilities here. We welcome everybody from Australia and all overseas that are here today, and thank you for your hospitality. It's been a wonderful experience so far. We hope you enjoy the long weekend here with us. The stage looks absolutely beautiful, and we appreciate you being here, and thank you. Kagyu rinpoche la gu san Yonten sanje gundang nyam na yang gadin sanje le jang lak ben gong Zawa lam me xia la so wan de Bak son ro we lon han chu la zhong Ma nam ka dang nyam be sem jin tam je je dong do Tob za la na me ba zog be sanje je gong pang rinpoche Jian ne jang to bar sa Ti che do tuk ba chen bu dan bu chu ni ne Nyam su len bar yon nyam be gong hong san chum cho do tok je ba tang Chu nian be ba lang gun ju je rin ba nam jang Lek bar do se ne sen bar sho So, for the sake of all mother sentient beings who are equal to the bound of space, may you create the right motivation and that you are here to listen to the teaching so that you practice the Dharma and you attain
Buddhahood to benefit all of them. And also may you apply the right mode of manner as explained to you yesterday, how to approach the teaching. So therefore with the right motivation and the correct manner. 为了要利益如虚空般无数的这个母亲乳母的众生呢，并且呢，为了能够把他们都引领到证得佛果，我呢现在呢要来听闻这大乘的这个口诀教授，也就是修心七要，请各位升起这个这刚刚所说的呢就是菩提心，所以各位请升起昨天我们已经说过的这个动机或者发心，以及闻法的这个方法。Vì lợi lạc của khắp chúng sinh, chúng ta hãy khởi phát tâm Bồ Đề để khi chúng ta có cơ duyên thực hành Pháp hoặc là lắng nghe Pháp để làm lại lợi ích lớn nhất cho tất cả mọi người. Và như trong bài giảng hôm qua thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi nghe Pháp, thì chúng ta sẽ xem xét để điều chỉnh động cơ và tất cả những cái hành vi của mình để khởi phát được cái tâm Bồ Đề của chúng ta. Thế là căng xem bờ sao về chuyện thực ba chuyện bộ lốp dùng tuần đêm mà ngã sao vậy thế nên thế yang tăng bộ hơn đầu tiên chỉ chuyện tem bản này rong thế nên nhớ lốp dùng cái lạp giờ bảo đó tuần xin đơn ở bên hàng này thế nên tăng bộ hơn đầu cái cảm nhận. So then the teaching that is to be taught here is the Mahayana teaching of mind training with 7-point, and which is known as Mengab or PT instruction, which consists 7 points, beginning with the preliminary teaching, which is about the basis or the foundation, the basis, and then at the end is what are the practices related to the mind training. So therefore today also we will be touching on the first part, the preliminary at this stage. 现在呢，我们要听闻的这个佛法，也就是大乘的这个口诀的这个教授，也就是修心七要。那这个法教呢，含有7个部分。那从第一个部分呢，或者第一课呢，就是先修前行，一直到第7课是修心的学处。那我们今天要继续讲这个修前行。Và chủ đề của buổi giảng chiều nay là về giáo pháp Đại thừa được cô động tích tụ, gọi là 7 điểm luyện tâm, và thầy sẽ nói về điểm đầu tiên, đó là những thực hành nền tảng. Hôn đồ tê là yang na si sở ye na thuần trường hôn đồ làm nam jor gom sori khai tang thi trường hôn đồ lô đô nam bài vía là lô dùng ram bài ni so yo ba le thằng cái cáp so ba ba na thi trường hôn đồ lô đô nam bài vía là đã lô dùng gom thi. So then with the preliminary practice itself is divided into 2 parts. One is known as Tungingondo, which is the preliminary part before the session, and which is the Guru Yoga. And then the other one is known as Tigingondo, or the preliminary before the teaching. And this preliminary is referring to the 4 points of teaching, which is to assist us to help our mind reverse from cyclical existence or samsaric existence. And so today will be the later one. 那我们的这个第一个部分，也就是前行的修持呢，有2个部分。第一个就是丧失一切的修法，以及第2个部分就是共的加行的前行，也就是把我们的心呢从轮回的这个倾向呢转出来的这个转心四思维。
Và khi đề cập đến giáo pháp nền tảng là thầy muốn nói đến bộ giáo pháp Monroe, trong đó có chia làm 2 phần. Đầu tiên đó là những giáo pháp chuyển tâm, và phần thứ hai đó là những pháp thực hành phi thường và đạo sư du già. Thì thầy sẽ đề cập đến phần những pháp chuyển tâm, nói về vô thường, nói về sự quý giá của thân người. Thế nên đề yang đã đến cái cấp số ngã chủ chế cho đang nghiên cứu gom cho nó chỉ đã tự chủ truyền thông cái năng nào. Thế nên đồ được gom này, thứ sang gom xong, thế nên sống được cái đã用它吧，它等着这个切出来的呢，蛮好用个哟，等着眼慢的呢，也用啊的，去那么个你呢生了牙呢让个生了这你头办到我这是让个生当，但呢去那些把的你偏出个到谁呢？但你让个生的要住个吧，住头吧。đó là nhị bạn có lớp ba bên này, thế nên chủ giáo của bạn đấy, ta chủ giáo và tháp sĩ sẽ hiện ra, thế nên rằng cái sen là, thế nên cái ta hiểu đã sẽ được cái, thế nên tháp là bây giờ thế nữa, ta đi gom thị cái hiểm buồn đầu chứ gì. So then the teaching that is to be presented here, the teaching that is to be listened to, and then the teaching that is to be meditated upon as you listen to it. And so therefore the main part which is to be meditated upon, and because of the time availability, so it could be presented in a briefly manner, so but in a way where you hear the teaching and contemplate on the deeper meaning. At the same time you try to meditate on that. So therefore, as you listen to the teaching, connect with the teaching in a way whereby you listen to it, at the same time then you retain what you heard in your heart. So therefore you keep it in your mind. So therefore there is a connection, a relationship being formed between your mind and the teaching, because you are connecting, interacting and engaging with the content. And the purpose of this is to really to work on your mind, to be able to mend it, to transform it. So therefore this is like a method or a mean. So therefore, as Rinpoche explained the teaching, you listen to it and connect to it and store it at a deeper level within you. So therefore there is a deeper engagement is happening, and due to this engagement there is transformation, positive transformation in your mind. 那在这里呢Rinpoche 将会讲述这个昨天我们所说的这个前行的修持。那各位可以跟着 Rinpoche 的这个引导来禅修。那因为时间的关系，所以 Rinpoche 在这里只会做简单的这个引导。所以各位呢，就是一面听呢，一面跟这个 Rinpoche 所讲的这个法教呢产生连结，然后也就是专心的听，然后把它收纳在你内心的深处。因为这样子的跟佛法或者跟法教的产生的一种连结呢，而能够收纳在自己的内心深处，这样子呢才能够转化我们的心。所以这个呢是一种修心的方法。Vì chúng ta có giới hạn về thời gian nên Rinpoche sẽ cố gắng tóm gọn bài giảng. Tuy nhiên là hãy chúng ta lắng nghe Pháp thì Thầy nói chúng ta phải hết sức chú tâm. Vì có chú tâm chúng ta mới có thể hiểu và áp dụng được giáo Pháp. Và sau khi hiểu chúng ta đưa giáo Pháp vào thực hành. Càng thực hành chúng ta càng hiểu sâu sắc và mình có được cái kinh nghiệm thông qua việc thực hành. Chính nhờ kinh nghiệm đó chúng ta mới có thể xoay chuyển được tâm thức của chúng ta theo cách thế tích cực. Đó là xoay chuyển về Pháp. Thế nên thế yang ta nguyên sẽ thế nên thuần rong này ta nhắm lên cái sẽ tăng cái đồng bào tăng gia yong na
Teni thoma karsan gongdu shubhe, tunjung hondo, lama namjor deyang, teni teranyang, ngondo. Teni di jiso, ta lodo namba yala, lo yung ramba de nrone. Teni ramba yanda, ta je uye san chub je sen gom tap to chola, lo yung je yek ris. So then, if we are to strictly follow the recommended session, then just as in the mode of practice itself, just as we did with the preliminary before the session was the Guru Yoga, so therefore engaging in that manner, and then after that, then the Lodot number Shi, 4 points that helps mind to reverse or repel from attachment to cyclical existence, and then the stages to the practice of the actual bodhicitta. So that is how it should be followed. 所以，如果我们能够好好的跟随着讲解的这个法教，然后跟法教连结，也就是先从昨天所讲的上师一切法来修持过后呢，然后再来思维对于轮回的执着，能够抽离出来的这个4种的这个转心四思维，然后呢再来修菩提心。所以基本上呢，修心的方法的步骤呢，应该是这样子的。Như vậy với 4 pháp chuyển tâm hay là 4 niệm suy tưởng chuyển tâm này, nếu chúng ta lắng nghe, thấu hiểu và dành thời gian thực hành, thì nó sẽ giúp cho tâm thức của chúng ta chuyển xây hướng về con đường thực hành pháp để thoát khỏi xa ra những cám dỗ của luân hồi. Yan na yang tereng ne tu su je kap tang tu ne ta the kar teni thi jeng hon ro ta tam jor nye par kawa tang teni chawa mata pa tang lem de lumi yem ba tang teni kho ven ni mai la ta lo jung chor ka ko de teni ndor du ba ka go ne nga chu mar hie yor tang gom yor tap chek de se na sambai. However, even though that should be the mode, but in here, due to the shortage of timing, so therefore we will make the presentation in a way, go through these teachings and the 4 thoughts. The first one is known as Thaljur Nyeparkawa, is really reflecting at how difficult it is to obtain the precious human life that enjoys leisure as well as that has endowments. And the second one is the teaching on impermanence, death and impermanence. And then the third one is Lende Lua Mepa, the law of causality, which is very reliable, which does not sort of swindle you. The law of causality, cause and effect. And then the fourth one is Korwe Nyemik, or the faults or the shortcomings of samsara or cyclical existence. 所以因为时间的关系呢，所以呢，今天我们直接进入这个转心四思维的这个法教。那转心四思维呢，在这里第一呢，就是先思维暇满人生的难得，也就是这个有机会修行佛法，非常远离了有暇以及具有圆满功德的这个人生呢，是非常的难得，以及有机会修持佛法的。第二呢，也就死亡无常。第三是因果无错妙，第四是轮回的过患。Vì điều kiện thời gian không có nhiều, tuy nhiên thầy cũng sẽ cố gắng cô động bài pháp 4 niệm chuyển tâm. Thì thứ nhất đó là nói về sự khó khăn để chúng ta có thể có được một cái thân người đầy đủ những cái thuận duyên tự tại như là một cơ hội để thực hành pháp. Điều thứ hai là nói đến sự vô thường của vạn pháp. Điều thứ ba nói về nhân quả nghiệp báu không bao giờ sai chạy. Và điều thứ tư nói về những nỗi khổ đau của sinh tử luân hồi. Thế nên 대양 노도 이보텔라 제 고람이어 바데 좀신 가리르스나 thế nên ngã chu đã chỉ bàn dâm bờ ta mà được bảo là tiền này thế nên tiền thì lưu đăng long chu là hạ giang đổ cả về cha yên trên bộ yếu bà thế lệ
lô đô bám thế bông gì cái thế này nhiệm bộ là tăng bộ thế này tam giờ nhà cả tăng chưa vào mà tạo bát thế gong của yêu đấy So then, thì gì số thế này sẽ xem là yang ngã chú này gặp khoa cái đồ用cái đề hòa là thế này ý cha nè là đằng mấy đề hòa trang là ý mòn nè thế này khoa là xiên bà ta bông cao cái dữ liệu yo bà thế đồ bất nhiên bỏ thế đi tháp số thế này làm để làm gì thằng khoa như mấy cái gom sợi thế làm用cái yo đấy. so then these four specific teachings has a gradual element to it, and there is a reason why these are in a gradual format. It's because of within us we have this Dao Chedzin Marikpa, the ignorance which is making us to attach and hold on to the self as very precious. So therefore then it is very difficult for us to be detached from our physical body and the possessions that we have. So therefore, to help us in a systematic way, these four teachings are put together in a way. So therefore, teachings such as reflecting on the precious human life and death and impermanence is to really help us to reverse from our attachment to this physical body and the world that it is involved with. But then there is the wider picture, even in this very body which comes to an end in your next life, if you are still within this cyclical existence, samsara, attached to something else, maybe the pleasures of the God realm, etc. So therefore then to help us to reverse completely from the overall cyclical existence that we may be wanting. So therefore, the next set of teaching, which is the teaching of law of cause and effect, and also reflecting on the faults and the shortcomings of samsara in general, is to really help our mind to totally come out of our attachment to cyclical existence. 那在这个转心四思维的这个法教呢，它是有一个它的思维呢，就是有步骤的。为什么要有这样子的步骤呢？就是先从暇满人生，然后无常因果这样子轮回的苦。为什么要这样子的有步骤的来思维呢？那是因为在我们的内心里呢，我们都有这个无明。这个无明呢，让我们呢把执我或执着我呢为真爱，所以觉得珍贵的，所以因此使到我们难以从我们的身体以及和我们有关的我们的一切所拥有的事物呢，产生从对这些的执着中脱离出来，这是对我们来说是很难的。因此呢，在这个法教上呢，就先要让我们来思维这个暇满的人生难得过后呢，就是思维无常，死亡无常。那可能呢，我们对这一生的没有执着了，可是呢，我们可能会对未来的这个生命有执着。所以因此呢，为了要从轮回中的这个所有的执着呢，完全的转出来呢，因此呢接下来我们还要思维的就是因果无妙以及轮回是苦。 Và 4 pháp được sắp xếp theo thứ tự để qua đó từng tự thực hành chúng ta có thể phát triển được trí tuệ để thấy rằng là vì vô minh mà bản thân mình bám chấp vào cái tôi, vào cái bản ngã, dẫn đến sự hiểu biết sai lầm và tiếp tục mãi đọa lạc trong cõi luân hồi sinh tử. Thì khi thực hành vào 4 niệm chuyển tâm này, chúng ta thấy rằng thân người chúng ta đang có được là một cơ hội quý giá, không dễ gì đạt được. Tuy nhiên vạn pháp là vô thường. Do vậy chúng ta thấy khi vô thường xảy đến, cái chết xảy ra, mình lại tiếp tục bị tái sinh vào vòng sinh tử luân hồi. Và ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này thì lại đầy rẫy khổ đau, và chúng ta lại không biết đường có thể thoát ra được những khổ đau ấy. Thế rằng trong buổi sẽ nó ngang cho
等于南定就高里脚不东国的落去顺着过因，他落去顺着先呢，说个绝了，等于严重个三把结个把因，严重个三把结用啊呀呢，得了点呢，等于他把当的年不落，得来讲他本桥长久就光旁当的年不落，得这不他等于人怕现都用个月呗，得他们这个早啊。等于落去顺着先能的，严重个上吧，等于原来接先能的，他得感情不严，等这个落原来接完的些吧啦，当不工作上个，等于原定系呢，一起把台把就结果有的，等这个台把这样，七把没大把样么，就这码头呢，接土有嘛的，等于没大把原来接完的些吧啦呀，他们就你搞啊，西把了对呢。等于俺妈来点呢，什么？这等着对着个过呢，等于落切不进，给不落的讲呢讲的，但拍个把这里，等于落到野人呢，等于当不个光杀的，当贴着人把的，他当着人家养过不用钱的。So then, for us, what we should be doing is to really have our mind at the moment which is very attached or engaged with the samsaric or cyclical existence. So therefore what we want is our mind to actually go to Dharma, for it to become engaged with Dharma, to be active in Dharma. So therefore to have our mind become active in Dharma, we need to be able to create the thought that is known as renunciation in a general term, or a definite conviction within us for it to be engaged in Dharma. So therefore when we are able to create this definite conviction or renunciation, then we will be able to have the desire to attain liberation or freedom from cyclical existence. Not just desire to attain liberation from cyclical existence, but also the desire to attain the fully state of enlightenment. So therefore it becomes very important for us that we are able to create a genuine definite conviction or renunciation. So then to be able to do that, what we must have is we must be able to reflect very clearly the great qualities of the Buddha, Dharma and Sangha. And knowing the great qualities of the Buddha, Dharma and Sangha, reflecting it very well, then we need to awaken within us faith and devotion towards Buddha, Dharma and Sangha. So therefore, to be able to do that, there are teachings such as reflecting on the death and impermanence. To be able to have our mind connect in this state which is known as definite conviction, we need to understand that this body, this life is impermanent. It's going to perish, it's going to die. So therefore, to understand it very well, then we should be able to know what is the life that we have, which is precious human life. So therefore, to understand it, that it is actually impermanent. So therefore, first we have the teaching that is focusing on the difficulty in obtaining a precious human life. And so therefore when we have that, then in order for the mind to go further and further, there are other teachings that follows with that. 基本上呢，我们目前我们的心呢都是执着于这个轮回的，所以为了要让我们的心呢能够从执着轮回的这样子的心态脱离出来呢，而让心积极的能够专注或者是修行佛法。那在这里有一个特别的这个佛法的这个名称，就叫做出离心。所以呢，我们呢就是先要让我们的心呢能够升起对轮回的这个出离。那如果我们能够升起了稳固以及确定的这个轮回的出离心过后呢，也就是我们才会有那个欲望呢脱离这个轮回。那
而且不单单只是我们脱离轮回而已，我们并且要证得这个佛果。因此呢，为了要能够升起这种稳固确定的出离心呢，我们要思维首先要思维这个三宝佛法僧的这个功德，让自己的心能够升起对三宝的信心以及前进心。然后呢，我们接下来呢要了解说这个暇满人生的这个难得，但是呢虽然难得，可是它却是无常以及会死亡的，也就是我们的这个人生不是永恒的，是会破灭的。因此呢，通过这样子了解无常，我们才能够了解我们的人生的这个可贵，然后才能够升起对这个佛法升起要修行的这種心，以及要從輪迴中出離的心。Từ phô thủy cho đến ngày nay, chúng ta đã chìm sâu, chúng ta bám chấp quá nặng nề vào ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này. Do vậy, tâm thức của chúng ta không có cái hứng thú, không có quan tâm, hoặc là chúng ta có thể nói là không có cái thời gian để mà có thể lắng nghe hoặc là đưa giáo pháp vào trong việc thực hành. Do vậy, vì không có thời gian thực hành và chúng ta không thể nào phát triển được trí tuệ để thấy rằng là đời sống này thật vô thường. Mặc dù thân người quý giá, nhưng khi cái chết đến rồi mà không biết được pháp, do vậy chúng ta vẫn tiếp tục trôi lăn trong cái cõi sinh tử luân hồi đầy khổ đau. Thì để chúng ta có được cái niềm tin hướng về giáo pháp, chúng ta cần phải hiểu được những phẩm tính cao tột trân quý của Tam Bảo, của Phật, của Pháp, Tăng. Khi chúng ta hiểu được rồi, chúng ta sẽ phát khởi niềm tin và có được sự hứng khởi để lắng nghe giáo pháp các ngài và đưa giáo pháp vào trong việc thực hành. Thì khi nói về 7 điểm luyện tâm ngày hôm nay, thầy muốn nói đến điểm đầu tiên, đó là cái sự khó khăn để mà chúng ta có thể có được một cái thân người quý giá. Thế nên 대양 검탑 도나 담절 주물인데 thế nên 토바르까버 촐라 삼적세제 당제 토바때 thế nên 동체와 런탕 첨부 연부 촐라 삼적세네 검바당이 대따브 런탕 첨부 진제 thế nên 물인데 là 동요 바르사버 촐라 삼네 thế nên 검제 당다 솜고 공수 담절니까 검탑데 누여 바리스 저땅 검 세제데 다리 삼적세네 thế nên số cái xem này dừng đất sẽ giờ và cả tăng thế nên làm mà vừa ba cái mẹ ngã cái tên này thế nên xem dùng tháp lột dùng tháp ta được dùng tháp cả đấy xong giờ ba thế nên số cái xem thôi là lên này thế nên sam nội tạng chỉ là gom sam sẽ có cái yếu thế ta sam sẽ thế ta gom lột giang dùng à vậy nó thế nên nguyên này trả này cái gì đem bê tông 내 초 가려연 바때 나랑 란 초네 샘토로 도망 많이 바게 니시가 촌능이 용화되라 되니 냠냥토 세지적리 요스 대연바라 되네 되니 나추 람바이견도 다 로추선로 세제대당 되니 람베 람바이견도 양임종게 강다와 제 람베 람바이견도 다 초리 공고선에레스. So then, so the method of meditation on the first topic, which is difficulty in obtaining precious human life, it has 3 components to it. And the first component is that this precious human life is very difficult, very hard to obtain. That is the first one. And so therefore something that is very difficult to obtain, I have obtained it, so I have this, so that's one. And then the second one is this very difficult to obtain precious human life. It's not just it is difficult to obtain, but it has very greater purpose, greater meaning. And so that is the second one. And then this very meaningful precious human life that I have, I should put it into good use, make it meaningful, use it for greater purpose. So therefore these are the 3 sort of part of this main topic. So generally when we say Gom or meditation, it is really about bringing into our mental continuum. It's connecting at
at our mind level. So what do we bring here is what is taught by the Buddhas, what is taught by the Buddhas, and also the PT instructions that has come down to us through in an unbroken lineage from the masters, instructions, techniques how to. So therefore, all of these, then you actually bring it at an individual level, bring it as an experience to your mind. And so having brought it, then you become familiar with it. So therefore you meditate. And when you follow this procedure of bringing it at your own experience, the teachings, then you will actually have this unique, like a very special experience that is felt by you. Then there is going to be this certainty, oh, this is the exact teaching. So there is going to be a strong ascertainment or strong certainty. And because it is your experience, and when you relate to it at that level, then you are able to know the abiding nature of things as they are. So therefore you have brought it. So therefore, when you do it in this way, to this particular teaching, then you will be able to actualize your goal, which is to generate a renunciation or a definite conviction. You are able to do, and when you are able to do, then you can channel your mind in Dharma. So that is how it should be done.那开始呢，我们要思维的第一个呢，就是在这里我们叫做思维修。那第一个呢，就是暇满人生难得。在这个暇满人生难得的这个思维修里面呢，有3个部分。第一个呢，就是先明白到这个暇满人生是很难获得的，而我现在已经获得了。第二呢，这个人生呢，暇满的人生呢，是有着一种更大的意义的。然后第三呢，因此呢，因为它有着这个暇满人生有着一种更大的意义，因此呢，我要把它把我的这个身心呢用在有意义的这个事情上去努力。所以在这里呢，就是我们的这个佛陀所教我们的法教，以及我们的传承的祖师呢。一代一代这样子不间断的传给我们的这个修心的口诀教授呢，我们要让我们的心呢和这些法教呢产生一种连结，或者通过思维产生一种觉受，然后呢，因此呢，你才会有自己的这个体验以及经验。那这一种的自己的体验呢，就会很强烈的你自己升起了，然后你就能够有一种确定性，然后因此你能够知道一切法的这个实相是什么，这样子呢，我们才能够升起，达到我们的目标，也就是升起对轮回的这个出离心。那有了这个对这个轮回的出离心过後呢，我們才能夠如實的來修持佛法。Như vậy có những yếu tố chúng ta cần phải nhớ để đưa vào trong cái việc thực hành của cái pháp chuyển tâm đầu tiên này. Đó là thứ nhất, chúng ta phải suy niệm về những cái yếu tố mà được gọi là vô cùng khó khăn chúng ta đã vượt qua để có được một cái thân người hoàn chỉnh, quý giá này. Và thứ hai là mình phải thấy được cái ý nghĩa của cái việc có được thân người này, một cái phương tiện tuyệt vời để giúp cho chúng ta có thể thực hành Phật Pháp. Và sau đó là mình phải đưa phải sử dụng cái thân người này một cách thật là có ý nghĩa, không thể lãng phí được, bằng cách là áp dụng giáo pháp vào thực hành. Khi mà nói thực hành hay thiền định là chúng ta đưa những cái lời dạy này vào trong cái dòng tâm thức của mình, và phải càng thực hành nhiều để làm sao chúng ta trở nên quen thuộc và dần dần có được một cái kinh nghiệm sống động về những điều mà chúng ta đã được nghe, về những điều mà chúng ta đã được dạy. Khi có được cái kinh nghiệm đó ở trong tâm thức rồi thì cái sự từ bỏ, hay gọi là cái sự xoay lưng, xoay chuyển đối với sự bám chấp vào luân hồi, nó sẽ nảy sinh ở trong tâm của chúng ta. Thế là tạng bố thế này
담저 주면로 토발가버 철라 삼철때라 양 되네 맹하게 고네 저 솜도 되요레스 가레레스나 되네 강 토발가와 대응을 선바세죠 강기 강기 토발가와 양바 대응을 선죠 철 강기 토발가와 양바 대응을 선죠 용신 남바 솜당 되요레스 대나네 당보 되네 강 토발가 녀발가래나 담저지 추당된 물루름 보챈데 토까지 대레스 대응을 대 강사 강기 토발가래에서나 냐와 야다 돈도데 낸송고 네 쌈다 레미사 루미랑 지 선바게 셈진데 주 토가래레스 조암 철 강기 토발가래에서나 담저 토발라 조판선 초바치 사구제 연발라 대사 메시바 되는 셈진 소당 소야나 톱가모리 손네레스 대리 에담마다 소소가 생나 삼노 땅 영더제 땅나 되는 토몽마인 베 고와제 니시제 담니 까미 라와제레레 So then in Mengak, which is PT instruction or technique that helps you, is there are 3 points. Now first, to understand what is it that is difficult to obtain. So that is the question, and for us to ascertain that something, a precious human life, but a precious human life which is qualified with leisures and endowments to practice the Dharma. So that is something very difficult to obtain. So therefore, what is difficult to obtain is a precious human life that is blessed with leisure and endowment to practice the Dharma. That is, we are talking about, that is very difficult to obtain. Now the second one is for whom it is difficult to obtain this. So therefore, the second one is referring to beings in the samsaric realm, in the lower realms, who are referred to as the beings in the hell realm, hungry ghost and animal. So these are the people. For them, beings who sue Topalkawa, for them it is very difficult to obtain. The reason is their life is fully sort of involved in suffering and also defilements very strongly, that being the reason. And the third is from the perspective of the causes, this very precious human life that is endowed with leisures and endowments is also dependent on causes and conditions. So therefore there are dupusum sopa, causes that is complete or wholesome causes. Yeah? From that perspective, it is difficult because not being able to know what are the causes, the genuine or unique causes, and how to actualize them. Therefore, sentient beings who do not know the actual causes of this precious human life and how to gather them, for them it is difficult to obtain. So therefore, for you as an individual, to ascertain whether this is or not, if you are to assess, analyze your own situation, then you have no choice but to get a good understanding of it. 所以首先呢，我们来思维这个暇满珍贵的暇满人生难得。所以在这里呢，我们是依照这个祖师传下来的这个口诀教授这样子来思维。第一呢，就是我们先要明白什么是难获得，什么是珍贵的人生。在这里所谓的珍贵的人生，就是远离了这个无暇以及具有圆满的这个人生呢，也就是具有这个善因缘来修持佛法的，才叫做暇满的人生。所以呢，第一，我们先要了解这一方面，也就是这个暇满到底是什么呢？是怎样的难获得呢？那第二呢，就是我们要思维的是，对于谁来说呢，这是很难获得的呢？那当然，我们就会明白到，对于在三恶道的众生呢，也就是地狱畜生这些，
他们是很难获得的。为什么呢？因为他们呢都是在处于一种非常痛苦的状况以及迷惑的状况。然后第三呢，就是从因上来说呢，我们要获得这样子的暇满的能够修持佛法的人生呢，在因上来说是必须依靠某种的善因以及善言才能够获得的。那因为一般的人都不知道是需要依靠什么善因，因此也不知道要如何去促成这种因缘的产生，以让自己获得这个暇满的人生。所以因此呢，这个难得呢，就是要从这3点来思维。Như vậy cách thức hoặc là cái kỹ thuật để giúp cho chúng ta có thể hiểu sâu sắc về cái điều mà gọi là thân người quý giá này, thì chúng ta thấy rằng là để chúng ta có thể tái sinh vào được làm thân người là một điều hết sức là may mắn, là một thuận duyên rất là lớn nếu chúng ta so sánh với những chúng sanh khác bị tái sanh vào những cõi thấp kém, ngạ ngục, địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Những cái khổ đau vô biên họ đang chịu đựng làm cho họ không thể nào có được cái cơ duyên để thực hành Phật Pháp. Đối với việc tái sinh làm chúng sinh ở cõi người, chúng ta có được cái trí tuệ để giúp cho chúng ta có thể nghe, có thể hiểu và có thể áp dụng vào cái việc thực hành Pháp Bảo. Thế nên 대양 다리 해주 담저주물을 세주때 제 속지 보여 봤당 농주 근조와 침보 유행킨 직벌 거가 말이스 오늘 가래리서나 여왕 깔마바 무주도직 송요리 게와라 무바나 다와야나 게와라 들렘바는 조바오 송리 디동 가래리나 되니 첸다당 체사마 내갑당 탈톡 건데 되니 동하봉을 여 대와터를 여대 되니 담배 추리 되는데 담배 추라 대바연킨 무바연킨 되니의 연킨 되는데 그 높은 산 초바 연킨 이제 소리 다나 대 너나 다와가 류대 탑대바인 송리 삼바 푼산 초바디 난데네 되니 요와 푼산 초바 의서 되니 룽아 이 솜단들보고네 게바사와답 라바르 생가 토네 랑가 센더바 냠린람 베 동킨제 요나 디 간사데 요와가 류톱스 되는데 게발라 무바연킨 더냐연킨다 게바사발라 무수sionkin 디 삼조린 이보데 이야마다와 송던 델톱데바제 데가소 소당 소예여나양 다 담절금을 세당 덴바 초당 톰바데 델셀리 손리야 데니 가소 소소 그 소소라 딱게 존에 문에 나랑 담절글 톱도가 만도 세게 땡는 로트고 노다 만도 간데 예민데 하고 연구요데. So then when we say Thaljul Gimilu Rinpoche, precious human life that has the leisure and endowment, what do we mean by it? The Karmapa Mikyo Doje has to say that Gevala Mepa, when you have this affinity or strong liking, willingness to engage with virtue, with positive deeds, so therefore Talwa, it's like the leisure. So then what it is when you have that kind of willingness to engage in a practice of virtue, positive deeds, then you are able to actually take on positive deeds, good deeds. So therefore for this life as well as the next life, so therefore in order to improve, to betterment the situation, and so therefore one needs to have this faith to the precious teaching. And so therefore if one has that, which is called Samba Pisum Sokpa, or a thought that is wholesome, a positive thought, where there is this willingness to engage, participate in positive deeds, but that very positive thought is backed by Jorwa Pisum Sokpa, which is your action, actual application in positive deeds. So therefore it's not just at the mental level, but you yourself are actually engaged, in the practice of positive deeds. So therefore when you have these two,
when you are diligently having the positive thoughts as well as diligently engage in positive deeds. So therefore, then it becomes a precious human life. So anybody who possesses these two elements of positivity, of this affinity with willingness to practice and engage with this doing positive deeds, anybody who has this, they have what is called Taljurgi Milu, or precious human life. So therefore, then we are in a good position to find out about ourselves, looking at our lifestyle, what we are doing, and ascertain, find out whether we actually have precious human life or not. 所以刚才有说，如果我们跟着刚才的这种思维的步骤去思维的话呢，那么我们就会对于获得人生难得的这一句话呢，会有一种觉受升起，以及得到一种确信。那在这里呢，这是我刚刚忘了翻的，所以加补进去。所以第8世的大宝法王有说过，对于这个暇满人生呢，他说呢，如果一个人呢能够对于善法或者善念呢，就是喜好，就是对于善念有一种的喜好，会让自己投入这个善念，而且不只是升起善念而已，并且还会积极的去实践这个正面的这个善业。那如果有这样子的一种喜好的话呢，那我们可以说这个人呢就具有这个暇满的这个这个人生。所以各位呢就可以呢对自己呢来做一个检验，看自己是否呢是拥有这个暇满的这个人生。Và một đặc điểm thứ hai của cái điều gọi là chúng ta có được cái thân người quý giá chính là niềm tin vào giáo pháp. Và Đức Kamapa đã dạy rằng là nếu chúng ta có được cái ý muốn thực hành và chúng ta kiên định trên con đường thực hành thiền hành, thì chắc chắn chúng ta sẽ có được những nhân lành để tái sinh tốt đẹp. Như vậy khi chúng ta có niềm tin vào giáo pháp, vào những điều tốt đẹp, hay là nói cách khác chúng ta suy nghĩ thiện lành và chúng ta thực hành thiện hành, thì chắc chắn chúng ta sẽ gieo được những cái nhân tốt đẹp, để từ đó chúng ta có thể có được cái quả tái sinh tốt đẹp. Và đó là một trong những cái lợi điểm, cái thuận duyên của việc mà chúng ta có được thân người. Tēla tēne, tēne gēwe chū drupāla, tēne dōnyare yōpa. Tā tēnre tē hācāng kāchīmbo yōmbā rī, tēnre tē ngā mō yāmo jē mēnā, tēne sīsō, sōsō kī jē lāma gēwe shīnī nāmbā kā ndōne, chik jāb sō rōwa nē zōng tē, tēne nāndīng kī chū lā, jē kāng tōp tōp kī tū sām, tēne gōmbāla bākchā yā yōngā yāna rāmpā yānda tēne sōsō kī sēm tō nē mū bā tāng dōnyari tē cē tōrōn rōjō tāng shok chērōn rōjō tēne yōn tēmbō yōngā tēne jē chā yōngā yō rēs tā tē yānzā tēne dāmjōr kī mūrū sējō tē yāng tēne dāngbō nē cē lā dēn dēmbā jēk tā tā gōng nē sūmbā nān yīn tēne rī mā tōp nā yāng sōsō kī tēne sēm tō nē 야제 공바 럼보세네 탑소 노르마 송아였나 담절금을 세당 뱀바가 때나 되는 로트비여 봐 세딘 디땡네 되는 람냠서 랑용알에 때네 되는 레버 더니트버 상제가 공방 루저여 봐 란동당 연동니까 되는 로트바 다 된대지 차 연구요레스 So for that reason, for us, the primary thing is to have connection with the Gevechu or Dharma of positivity,
And so that comes with a faith that is based on confidence. Or a faith that is based on confidence and in the law of cause and effect. The cause and effect. So they were having this faith of confidence to the law of cause and effect. And then once we have that, and then to actually be diligent, to be active in actualizing the Dharma, seeking for the Dharma, and this becomes very important. When we reflect on our life and in the past, if we do not have such a strong, precious human life, or if we do not feel like we have those as described here, then what you could do is, but still there's time now and future also, make a good or better connection with the proper spiritual master, form a relationship, and then form a relationship that is based on listening to the teaching and contemplating the meaning and meditating. And when you do this, then on your mental consciousness you lay what is called a pakcha, or propensity or imprints of Dharma on your mental continuum. When you do that, so then it's going to get better and better. So therefore, then your life also can become more like precious human life with these attributes. Yeah. So therefore, when we hear precious human life as described here, maybe at the beginning, if our life is not in the way how it is described, but then if we are to rely upon methods or means that connects us, and then we are to rely on a proper method and means, then you are able to actually enrich your life, precious human life. And when you do that, then it becomes something whereby you can actualize great outcomes. Great outcomes, and not just great outcomes, but you put it at a level where you are able to fulfill the purpose of yourself as well as the purpose of others, and it is very important. 所以在这里呢，为了要能够就是能够达到这样子呢，首先呢，我们必须要先让心呢和佛法呢有这个正面的这个连结。在这里呢，意思就是我们要对佛法升起信心，对因果的法则呢升起一种坚定的这个信心。过后呢，我们就会积极的对于这个善念以及善的行为呢，我们会很积极的去实践。那当我们能够这样子做了过后呢，我们的心呢就慢慢累积了这个善的这个习气。那因此呢，可能你检验了自己，你发现其实你还没有拥有这个暇满的这个珍贵的人生。但是呢，如果你能够依靠刚才所说的这个口诀教授这样子来思维的话呢，那么呢，慢慢的呢，你就在自己的心绪里面呢，升起了这种对善的这个正面的这种习气呢，就能够升起。那么因此呢，你就会珍惜跟上师呢产生连结。那在这里产生连结的意思，就是通过对这个上师所教导的这个佛法来思维以及修持。Và một lợi điểm, một thuận duyên nữa của việc mà chúng ta có được thân người gọi là quý giá chính là chúng ta gặp gỡ được giáo pháp. Vì từ trước đây chúng ta có được sự tín tâm dẫn đến sự kiên định thực hành, và chính vì cái sự kiên định thực hành này cho nên chúng ta mới có đời này cơ duyên để mà gặp gỡ giáo pháp, gặp gỡ kết nối được với những vị minh sư, những thiện tri thức, để từ đó giúp cho chúng ta có thể có được chánh pháp. Và đi trên con đường chánh pháp, chúng ta càng thực hành thì tất cả những cái hành vi lời nói của chúng ta sẽ càng ngày hướng về lợi ích cho bản thân chúng ta và cho tất cả mọi người. Thế ta về tam giới của mưu thọ bà la, thế này giúp phần sum thọ bà chết
mấy năm trong cái mà đấy gió cả đấy sẽ được thế nên xem chính trị số cha ba tăng dân ba đông an là số ba thế nên kế hoạch năm ba chụp bộ thế càng thấp thấp thế nên rồi ba thế là thế nên giờ chấp tâm dân bị gây những cái đông ba hiện chết này thế nên đông ba càng long hiểu này thế nên số là chuẩn ba thì tăng được thế nên tham gia cho mình chế bật gì thấp này thế nên tham gia chủ đảng để tham gia làm mà tham gia thử lực thế nên Monlam dân thành đáp đồng hành ta thế nên cái do xong để chọc bài là thế nên tham gia cho mình để thấp用người đấy ta thế nên cái do là chung mà thấp bài cái ý này xong đấy thế nên để vào tham gia phân xong chọc bài đó sau đó như thôi yêu mà đấy. So then, in order to obtain this precious human life, and then we need to rely upon the causes, the unique causes or unique causes of the precious human life. And what are the causes? The causes include activities such as where you rescue the life of animals, saving the lives of animals. One of them, and also then practices such as being generous to others, and also engaging in the 10 virtuous deeds. So these are important. These are the causes, and also then kyapsum dombe ginyen. When you take the refuge vows, on top of that, then you take the vows of lay upasak or upasikas or other vows. So therefore your life is lived in that way, and also connected with eminent masters, and also making prayers also always that may you obtain a precious human life, and make a heartfelt supplication in that way. So these are required, and if you are able to create these unique causes, then definitely you are able to obtain this unique outcome which is known as precious human life. 那在这里呢，为了要获得这个暇满人生呢，我们必须要依靠获得暇满人生的这个因。那要获得暇满人生的因是什么呢？在这里呢，就是比如说放生或者救众生的这个命，或者是我们布施，以及用慷慨的心来布施给众生，然后我们能够接受或者受这个皈依戒。不单单这样，我们还行十善，或者是持守五戒等等。然后呢，我们还能够和尊贵的上师跟法教呢连结上来。这样子的话呢，就是我们呢就圆满了，能够拥有这个暇满人生的这个因，那也就能够圆满自利利他的人生的真实意义。Và khi chúng ta có được thân người thì mình cũng phải hiểu về những cái nhân như thế nào để mà có thể có được một cái sự tái sinh vào thân người quý giá. Thì thầy nói rằng là đó là chúng ta đã từng hành trì hạnh thí, chúng ta phóng sinh cứu vật cứu người, chúng ta thực hành thập thiện hạnh, và mình đã thọ nhận giới nguyện của người Phật tử tại gia, gìn giữ giới nguyện thật tốt và thường phát tâm kính ngưỡng Tam Bảo. Thì khi chúng ta gieo những nhân lành này, khi đủ duyên chúng ta sẽ có được một thân người quý giá. Ta dùng xin tên được chứ, tên này do phong sum số ba tên ra wa, tên này ngã su ta đi million đi tên này, ta drop thu được chín chứ, drop nhiều ba chữ gì mà to, cả tên nghe xong cái này xong cả lòng cái là chỉ xong ai vậy nó, tam giờ thu về giờ drop ba phá đi chỗ đấy, nghe xong cái tên là nghe xong, đông ha nhớ nè, thế nên mà rồi mà to, thế nên nhà lần rồi thôi ba cái giờ, thế nên sa xí ba thằng sa ba có cái gì mà đấy, thế yên mình thế nên ngã chú ta đã ngồi xuống thông điều ba cái tuần rồi, cái rec là thế nên làm được cái này là mong bài yên sờ, tí tên đó số lên như sao này, lung như năng này, thế nên nãy chú cái đông hà mà sẽ bà nhám sẽ nhục sờ, thế nên để cho là sao mà cái tăng dụng à nó.
teni hako yo res den teni nga cho ngen chong ge ne so ma ji jie wang ham so nang de den ne teni da jian na me le yang gu teni dan da wa ge da ge be le me ge be sa wa de yo yin ba ge teni tam zhe ge den pu song cho ba to ba nda la teni ha jiang teni ga wa gang wu ba zhuo wa ji wu ba da ten de ji cha den do. So then, such unique and wholesome courses needs to be created when we have this precious human life. With this opportunity, we must engage ourselves in creating such unique and wholesome courses. In this life, these courses can be created, and the potential is there, the capability is there. And so then, if we don't make good use of now, and then if we are, for example, if we are born into the unfortunate rebirth, then we will miss out on this opportunity. And then when you are born in the unfortunate rebirth, then from Ngensong, going from unfortunate rebirth to another unfortunate rebirth. In the unfortunate rebirth, such as hell realm, etc., they do not have the potential to actualize the wholesome and unique causes, let alone having the opportunity, but they actually even not able to know what are the unique causes and conditions. The life is completely taken by suffering and ignorance. Therefore, they are not able to know what they are, how to create the causes. Yeah? And also, there's no opportunity to create a unique causes. If we are to have a look around the animal realm that is existing within or around us, you could see that they are not able to actually know what is to be adopted and what is to be abandoned in that way. So we are able to know that. So right now, we are not in such a place. We are in a better place where we are able to know things, and we have the causes and the potential to create this. And this opportunity we have, not only we have a human life, but also having come into contact with the teachers and the dharmas. So therefore we have a life, for which we could say, look, very proud and very joyful, that such an opportunity is there, and also, to be celebrated, to be good. So therefore this is a good opportunity, and on this basis that we should strive to create the unique and wholesome causes for precious human life. 所以这些呢，都是属于呢这个特别的这个善因呢，为了要制造获得暇满人生的这个因。那所以这些因呢，目前我们在我们这一生呢，各位都有能力去制造的，而且各位呢也已经跟尊贵的上师呢连接上了，然后也有能力去造这些因，所以这是对于这样的这个应该要把握以及感到欢喜，不然的话呢，一旦我们投入了这个三恶道，比如地狱道就来说就好，他们根本就没办法知道要获得暇满人生的因是什么，因为自己遭受到巨大的痛苦，自己的身心遭受巨大的痛苦，根本不会知道，也没有机会去修持这些善法。就我们看看我们周围的这些畜生也好，他们也不知道他们应该取的是什么，舍的是什么。因此呢，我们呢，对于我们目前的这一种呢，能够去种下未来得到暇满人生，或者这一生就能够得到暇满人生的这个机会呢，我们应该要感到欢喜，特别是呢，我们已经跟上师连接了。Ngày nay chúng ta đã có được thân người quý giá và hiểu được rằng là trước đây chúng ta đã gieo những nhân lành đặc thù như thế nào để có được quả lành ngày nay. Thì có được thân người này chúng ta lại tiếp tục gieo trồng những nhân lành để chúng ta có thể có được đời sống tốt đẹp hơn. Vì nếu không hiểu về điều này, vô tình hay cố ý chúng ta tạo những nhân số ác
tái sinh vào những cõi xấu ác và liên tục phải chịu khổ đau. Và ở trong những cõi đó, những chúng sinh đó lại tiếp tục tạo những nhân xấu ác, và cái nhân đó nó lại đẩy những chúng sinh đó luân hồi trầm luân ở trong những cõi xấu, khó mà có đường thoát ra được. Và thật may mắn khi bây giờ chúng ta đã gặp được giáo pháp, hiểu được điều gì cần thực hành và điều gì phải từ bỏ. Chúng ta có được thân người quý giá, chúng ta gặp được đạo sư. Hãy tận dụng cơ hội này để liên tục thực hành giáo pháp và thực hành thiền hành. Đó thì đến tầm giờ mình 토바를 까와 그 철라 로중 철 노르두 성네 되는 이바 다 토바 되니 되니 돈 첨보인 바 런탕 첨보인 바그 철라 되니 삼노 동네 다 로중 철지 휴나 되는 되니 담저 주물은 달라 뱀메식 되는 누바 첨보죠 요들이 가리리서는 되니 물은데 비교탑해 교당 야보지 송아야나 물은달라 때문에 되니 체스 너다 그 카제 야구 접자 많이 봐 조보 체스마 펜체를 삼노 동도 내가 토리 라당 마크 되니 대화 톱 줘야 되니 물은달 되니 로토요레스 대장도 마제 대레 체바던 파파 되니 콜와 동하게 잠손달래 되니 라니 타르네 되니 타반 냥가 오다 공팡 톱톱 되니 누바세난다 되니 조르바가 톱대야 되니 담저고 물린다리 요리지 다 대레 체바던 파파 되니 넘바 탐진 쳔바 산지지 공팡을 못지 되니 노한드세베 조르럽네 산지지 공팡 톱톱 누바대야 되니 담저고 물린다리 요리지 대한데 되니 나마 대 지원 총아 발마대 지원 정보 타마대 지원 첨보 되니 나수 람람 탐제가 나나 지원 총된 최송 송도제가 되니 지원 총된 최송 그 람냠슬리네 지원 총된 최송 그 되니 톱산대버 타다 톱을세베 누반데 되니 담절걸루 인다나 너나 루 담절당데 산 대바당 대대리까 되니 개발을 무den게 개발라 렌den게 된데그 삼절 분소 이den게 간사텔라 대열리스. So then that presentation is like a brief presentation in training our mind, yeah, about the causes, creating the causes and the precious human life. Now the second part is this precious human life is also Tuanchembo, is also very meaningful. It has a greater purpose or greater potential. This human life that we have has what is called Nupachempo, lots of power, lots of strength. If we are skillful and if we are good at using skillful means, then based on this very human life that we have, primarily say, next life, in next life, as well as the higher rebirth, such as human life and God realm and demigod, etc. The pleasure of that can be obtained with this precious human life. That is one of the causes. Now, even greater than that to obtain here is just from the entire samsara, the ocean of samsara, to go away or to be freed from the ocean of samsara and obtain the state of Shravaka Buddhas and Pratyeka Buddha also. That also can be obtained by this very precious human life. Therefore it is very meaningful. And even greater than that to obtain is the fully enlightened, fully omniscient, full Buddhahood also can be obtained with this precious human life. So it has the ability and the potential in it. Yeah? So therefore, when we talk about the practitioners, there is a concept of the persons of lower mental scope, medium mental scope, and the higher mental scope. No? So therefore, that's how it is. So if we are to practice,
then the obtainable, what we want to obtain, can be obtained with the precious human life, and that is backed with a mindset that has faith in it, and also then the Thunyar Dempa, that not just faith, but actually seeking for these greater outcomes. Then this precious human life is very Thunyar meaningful also. 在这里呢，就是刚刚已经讲完了这个简短的这个修心的这个方法，也就是制造暇满人生的因，这是第一个方法。那现在第二个方法呢，就是我们要思维我们拥有的这个人生呢，是有许多许多的这个功德跟能力的。如果我们能够懂得好好的利用这些功德和能力的话呢，那我们的下一生的这个利益，比如说天人的福报呢，我们是可以获得的。那不只是下一生的这个天人的福报可以获得，那甚至呢从轮回之海脱离出来的这个声闻乘的这个果报呢，我们也可以通过这个暇满的人生来获得，甚至呢还有这个获得这个圆满的果位呢，也是可以通过这个暇满人生的这个来获得。所以在这里呢，我们讲说人呢可以分为三种，也就是看大家的这个动机，就是比如说你是要获得人天乘的，或者是你想获得声闻乘的，或者是你想要获得佛果的，也就是佛乘的这个修持呢。所以呢，这些呢都能够通过呢拥有暇满的人生而获得。因为这个暇满人生呢，我们懂得利用它的各种的功德的关系。Như vậy đạo sư đã trình bày tóm tắt phần đầu của 7 điểm luyện tâm, nói về thân người quý giá. Thân người này tóm lại như là một cơ hội, như một phương tiện không thể nghĩ bàn, thật sự đầy quyền năng mạnh mẽ, giúp cho chúng ta có thể quyết định được cái sự tái sinh trong tương lai của chúng ta ở những cõi tốt lành, thậm chí là cõi cực lạc. Tuy nhiên đó không phải là cứu cánh sau cùng. Với việc thực hành Pháp, chúng ta có thể đạt được những quả vị giải thoát của thanh văn, của độc giác. Và nếu đi đến tận cùng con đường, chúng ta có thể đạt được quả vị của Đức Phật toàn giác. Và với thân người này chúng ta có được niềm tin, chúng ta có được cơ hội. Nhưng không chỉ vậy, thân người này cho chúng ta một cơ duyên để chuyển hóa, để biến những cái niềm tin và cơ hội này thành những kết quả thực sự. 돈 첨보 대답을 돕는 되는 담절 걸로 체벌진 토반데 다 공도시에 돈친 숨바 되는 동당 덴바직 다 사바탈라 배저대 하장 같이 모여 말이스 돈 첨보 세지대 가래리세나 체인데 제 더탑 내탑 소탑크 되는 치드 다 갈래잡 ngāwā tāngdā lāngdē bā jīgbudē tōng mē bā rī sēshē mā rī cē ndā lā tū nā tōng yō bā rī njik tī ndā lā tū nā tōng yō bā rī rī tē cē sē mā pēn chē lā sām nō tāng yō ngā rī nā tē yā tōng chēn bō jī yō mā rī tōng chōng chōng jē gā tē lā rō rī sī tē yā kāp sō bā bā tōng chēn bō sē jē tē gā rī rī sā nā tē nī cē sē mā pēn chē tē nī thā tō gā dē wā tē nī tōng dā nyān nē tē nī dē bā jō 다 담배 출라 삼주 이거 때문에 치들도 매 통해 소요바 연나양 다디 간사대 되니 돈 첨보도 버사와라 다 쇼바 연바지 차도 요리스. So then the meaningful and a very special precious human life. So then what does it mean by Thön Chenpo, or greater purpose or great meaning? Is referring to it's not to say that our engagement at a level of our livelihood, things that we do for our life and livelihood, it's not to say that it is not meaningful. Yes, it is meaningful, it is required to do for us to live. But when we think about
this life, but beyond this life. Yeah? When we think beyond this life, then what we do at the moment is not really meaningful, because this what we do is just for our livelihood of this life. So here, Tuan Chenpo meaningful is referring beyond next life onwards, up to attaining the Buddhahood. So considering from that perspective, then the potential that is existing within this precious human life makes it to be qualifying as Tuan Chenpo or meaningful. And so therefore it includes even the ultimate happiness. So therefore any person who can engage themselves and in this pursuit, in this purpose, then the life that they have is called Tuan Chenpo, or meaningful precious human life. 所以刚才呢有说，通过这样子的思维过后呢，我们不但呢会对这个暇满人生的这个因有信心，我们甚至呢会靠着这个暇满人生呢去寻找呢达到这些果，就是刚才所说的3种果，也就是整天福报、声闻乘的这个阿罗汉的解脱轮回的果报，以及圆满的佛果。那在这里呢，接下来要思维的就是我们的这个暇满的人生呢，是会有更大的意义的。那在这里并不是说我们目前这一生所做的这个维持我们的生活或者生计的这一些呢，都是不具意义的，不是。但是呢，如果我们想一下，我们目前所做的这一些呢，能够对我们的下一生呢有什么利益呢？如果我们这么一想的时候呢，就会知道到目前为止我们所做的一切呢，都只能够对这一生，而不能够对我们的未来生产生利益，甚至为了要能够证得佛果，都是需要靠具有这个暇满的人生的。所以呢，能够因为拥有这个暇满人生而让我们的人生具意，而且能够达到究竟的快乐呢，这样子呢，我们就能够很积极的投入在这个修持佛法上面。Như vậy chúng ta đã hiểu được thân người mà chúng ta đang có đây thật là quý giá, thật là khó đạt mà chúng ta đã có được. Thì mình phải làm sao để cho cái đời sống chúng ta thật sự là có ý nghĩa. Và chữ ý nghĩa này không chỉ là những điều giúp cho hạnh phúc ngắn ngủi trong cuộc đời này, mà hàm ý đến đời sau và mãi cho đến tận khi chúng ta có thể đạt được quả vị Phật. Chúng ta hãy làm sao để cho tất cả những cái nhân gieo trồng ở cuộc đời này ảnh hưởng đến đời sau và giúp cho chúng ta có được cơ duyên để mãi tiếp tục trên con đường thực hành cho đến ngày đạt đến quả vị rốt ráo sau cùng. Họ là số đáp phát triển từ chỗ là thông độ đến từ chỗ là thông này dùng cho mà đi đến đây này dục đến khi đã làm mà làm phản nữa mất chết đảm bảo chủ là thứ sang công xong trên khi có năng để mà chết đem bảo bờ xem chính là phê đăng khi có năng đó là dục được rồi để mà ngã cái chủ kế sa cái dục mà đấy thế nên để năng hiện đó là dục để bảo cái lo mà để cho nữa chủ chế sa cho đồ cho năng tiền gì một chế cái thế nên xả lấp thế nên không cái đình là tiền này hôn đồ thom mong đăng thom mong mà nhìn về hôn đồ tự cho là thế nên hiện trong bộ là giang bà sẽ đến khi hôn đồ vấn đề cha dễ dàng ngang chỗ để liền thì nào mà nhau mà đã lấy thế nên để đến khi con nào đó ta lo đó nam chế sẽ được can đi yếm mình đăng thế nên để cho là chế chăm nó nhảm nhung can sa chỉ thế này thế nên mình bảo yêu ba ta hạ cố để lấy dùng trên để lấy tiền thế nên 다른 게 주티 파체는 산다나 야나 가사리 온장 되니 산이 모난데 혀 차버지서야나 되니 조도를 뭐지 공거 된 주소가 나나 다동 니만 나차가 렌라 지금 롭종인데 강톱톱 로저당 대마힘 바케 대자 왕라고 이제 고람 카시에 되니 던제견도 대라 고가 용킨 탐제랑 그 갈래 푸는 듯사리 대한 듯이 파체 다행다 주디 다난 삼교세나 가테
So then the time is catching up on us, and so therefore, even though time is catching up on us, but also to acknowledge the very many eminent lamas and Rinpoches who are here, who their entire life they dedicate to study the precious Dharma, to listen to the Dharma, and contemplate and meditate. So therefore, this is what they do. So therefore, they do not need much of a teaching, and also here Choktul Sonam Rinpoche, his many disciples are here who have done the Ngondro practices, the preliminary practices, the practice of 100,000 of each of the preliminary practices have done like 4 times. So there are many Dharma students here. So therefore, you of course understand what are the Lodok Namshi, or the 4 teachings that helps to reverse or repeal our mind from cyclical existence. So therefore, you all have lots of experience, and you have experience of Dharma. So therefore, with this today's teaching session, we will conclude here. But even though this is the conclusion of this session, but tomorrow we have the empowerment, and after that, Choktul Sonam Rinpoche at his center, there are program for up to 5 days, during which further teachings on mind training is already organized, and there are a few empowerments also to be imparted. So there will be more opportunities to engage with Dharma. 那现在呢，因为时间的关系然后呢，在座的各位的仁波切以及喇嘛们，他们都花一生呢都在思维佛法上，所以基本上他们是不大需要这个修心的法教的。但是呢，因为 Sonam Rinpoche 呢有许多的学生，他们都已经正在做这个前行加行了，而且很多人都做了这个100次的大礼拜等等的，也做了，有一些做了4次的，所以因此你们大家呢都已经拥有这个很好的这个佛法的体验，所以呢，我今天呢就要在这里呢总结今天的这个法教。然而呢，虽然是这么说呢，在Sonam Rinpoche 的这个佛法中心呢，已经安排了一系列的这个修心契要的继续的这个佛法开示，以及还有几个灌顶，所以各位呢可以有兴趣的话呢，可以到那边继续听闻这个法教。Như vậy thời gian dành cho việc giảng dạy đã hết. Thầy cũng có đôi lời muốn gửi lời cảm ơn đến thầy Sonam Tenzin Rinpoche đã mời thầy cùng các Lama có mặt ở trong buổi đại lễ Kagyu Monlam này. Và sau 3 ngày chính thức của khóa lễ thì từ ngày 8 đến ngày 12 tiếp tục tại trung tâm của thầy Sonam Tenzin Rinpoche, thầy sẽ tiếp tục giảng những phần sau của 7 điểm liên tâm, đồng thời cũng có kết hợp với một số buổi lễ quán đảnh. Và thầy Sonam Rinpoche là một vị thầy rất thường xuyên và liên tục giảng dạy về các giáo pháp nền tảng, đặc biệt là giáo pháp thực hành Ngondro, và các đệ tử của thầy, nhiều người đã thực hành hơn 4 lần. Một lần như vậy là 4 pháp, mỗi pháp với túc số là 100.000 lần, và nhiều người đã đi hết 4 lần. Thì những vị ấy đã có được những cái sự tiến bộ khả tín trong tâm thức của mình, và đó là một kết quả rất đáng vui. Yên là yang thế này terang cái ta chế ra做过 lột dùng sản xuất như thế này lột dùng mà mẹ ngài hiện được chế cái tên này ta khát rằng terang như lần đó chắc chắn trên đồ mà thọ na yang thế này ngài chủ động xem cái mưu ba đàn đó nhớ cái tên này chắc chắn đồ thọ ba số châu yếu đấy sẽ tên được thế này ta sản những gì giáo hóa chính gì công作sản xuất như thế này thế này lột đồ bị xí ra thôn đàn sản xuất như thế này 동이 당 현재 송든 주변한 신진지 상축지 생름보체 대 되는 랑당 현재 줘라 상축 생는 름보체 마지 빠남 지저제 지바 냠밤에 빠다
con này con đồn phải đi chỗ sung bạc cái đồn thế thế này thâu là trên hiện đó ta đi mong làm cho muốn ta đàn đen này ta đã thế này ngã răng chỗ chấp chết đó thế này chỉ chăm này quân chỗ也有的谁呢thế này giảm bớt cái chỗ đó thì mong làm thế đáp dụng thế thế nên đồ bài cho xong bài chuyện dễ nè liên chạy đó ya liên đơn xong rồi So then the primary topic teaching, which is the 7-point mind training teaching, when it comes to the actual text itself, the word by word, we may not be able to capture it because of the time restriction. However, from the perspective of the essence, the meaning of the teaching, we have been able to go through it, and that is important. So what is most important is the essence of the teaching is referring to the two types of bodhicittas, the training in the thought. The first one is known as Kunzok Chanchukisem, or maybe conventional bodhicitta, which is rooted in the loving kindness and compassion. Rooted in loving kindness and compassion, the conventional bodhicitta, and then the ultimate bodhicitta, which is based on the understanding of the teaching of emptiness. So therefore, this is important to understand. Then we make this prayer that the precious bodhicitta, where it is not born, may it born in that mental continuum, and where that precious bodhicitta is born or awakened, may that precious bodhicitta not degenerate, but that very precious bodhicitta increase further and further. So that being the meaning of these 4 lines for the further expansion of bodhicitta within sentient beings, it is important. So in here, visualizing in the space in front, the shrine, the objects of refuge at the center of your mind, and then may we say these 4 lines of expansion of bodhicitta 7 times together. So, 我们呢也已经讲了这个修心契要的这个修心的这个前行。那么在修心契要的这个正行呢，也就是菩提心。那它的这个佛法的精髓呢，可以说呢是2种菩提心，也就是世俗菩提心以及圣意菩提心。世俗菩提心呢是根基于慈悲心以上的，而圣意菩提心呢是根基于明白空性。所以菩提心的这个修持呢是非常重要的。所以我们常常会做这样子的祈愿，对于已经升起的菩提心呢，愿它不退转；而对于已经升起的对于还未升起的菩提心呢，希望它能够在我的心系中升起；对于已经升起的菩提心呢，希望它不会在我的心系中呢越来越弱，反而是会更加的加强。所以等一下我们各位会观想呢前面的这个佛陀，然后我们会这样子来念这个祈请文7遍。Như vậy vì không có thời gian, do vậy chúng ta không thể nào giảng dạy giáo pháp 7 điểm luyện tâm theo chánh văn với từng dòng kệ chính xác. Nhưng mà thầy muốn nói đến cái cốt lõi của giáo pháp này chính là việc chúng ta huấn luyện để phát triển tâm Bồ Đề. Và tâm Bồ Đề được chia thành tâm Bồ Đề tương đối, đó là những phương tiện để chúng ta thực hành sau rốt mình có thể đạt được tâm Bồ Đề tối thượng, đó là sự chứng ngộ của tánh không. Tuy nhiên trước khi đạt được sự chứng ngộ thì chúng ta cần phương tiện khởi phát của tâm Bồ Đề tương đối để thực hành. Và bây giờ cùng với đạo sư chúng ta lặp lại 7 lần lời nguyện phát Bồ Đề tâm. Jiva nyamba
Yang dấu nè đã chủ thuyền đang gồm thuyền đến những nhà địa bờ đã hoa đang Monlam yang sinh chế đồ nào rồi. So then, having listened to the teaching, and whatever the merit that is acquired may be dedicated together. 通过听闻佛法所获得的这些福德呢，我们现在一起来回向。Và chúng ta cùng nhau hồi hướng công đức là chúng ta có được qua cái thời nghe pháp này về lợi lạc cho khắp tất cả chúng sinh. So nam de ye tham je se pa ni thom ne ni be ra na pham se je ga na ba la tho ba se ben tho le ro ro e shu le cham bo bo je ta je ba na gu na sa bo de ya de je je na gu je je sa na lo je ke wa de tham je ra do mo cham chu sen ju trem ro je ma je ba na je ju je ke wa nya ba me ba wa ne quan do me ra shu. All venerable monks and nuns, ladies and gentlemen, now is the break time, but please stay still for about 10 minutes. I would like to introduce to you the very, very special monk guest come from Canberra, Venerable Thích Quảng Ba, who's the abbot of Vạn Hạnh Temple in Canberra. He is a vice president of Vietnamese congregation in Australia and New Zealand. Venerable Thích Quảng Ba, please give speech to us in this chant. Ladies and gentlemen, Venerable Thích Quảng Ba. Kính thưa toàn thể quý vị, Hòa thượng Thích Quảng Ba, ngài là viện chủ của tu viện Vạn Hạnh tại Canberra, đồng thời cũng là phó hội chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Úc, Đại Lợi và Tân Tây Lan. Hôm nay ngài đã dành một thời giờ quý báu để đến với pháp hội, và nhân cơ hội này chúng tôi xin thỉnh nguyện ngài ban cho chúng ta đôi lời phát biểu trong dịp may hiếm có này. Chúng con xin cung thỉnh Hòa thượng ban cho chúng con đôi lời trong dịp pháp hội được diễn ra hôm nay nơi đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự là một hân hạnh và một sự bất ngờ, vì chúng tôi cũng không có tiên liệu trước là cái thính chúng của pháp hội hôm nay là một cái pháp hội có đông đảo nhiều quý Phật tử, nhiều quốc gia và nhiều ngôn ngữ khác nhau. I'm a bit unexpected and surprised that I'm been here. Not that with only just Vietnamese audience, but also there are other
Dharma friend who also coming from other background, from different languages, different nationality, and I just don't want to waste your time, as you already have spent so much to listen and practice the last 3 days. I'm only here just to offer my commendation and gratitude towards the Honorable Rinpoche who come from Tibet and other delegates who had offered us, Australian Buddhists, their very valuable insight, knowledge and wisdom. Thưa tất cả quý đạo hữu Phật tử, thật ra thì tôi không có ý định nói cái gì sâu xa, chỉ là đến đây để được tán dương công đức. Quý vị Đại sư Tây Tạng đã đến để chia sẻ giáo pháp và trí tuệ cũng như những cái kinh nghiệm tu tập của quý ngài đến cho thính chúng mà quý vị đã lắng nghe trong 3 ngày qua. Tôi chúc quý vị có được nhiều hạnh phúc, nhiều quả chứng và nhiều sự giác ngộ sau những cái nỗ lực tu tập tinh tấn như vậy. Đó là lời cầu chúc, cầu nguyện duy nhất của chúng tôi. My final words is to offer my dedication and my wishes, the best wishes to all you all, that just receiving the precious teachings from this Honorable Rinpoche and other delegates, you would be able to gain more in your own knowledge, and wisdom, and your enlightenment in certain ways. And I hope that you had a lot of good time during this Dharma audience. Thank you very much. Chúc quý vị được bình an và hạnh phúc. Chúng con xin đề đầu 벽에 나온다 바지 벽에 나오는 반주로 지송도 근데 콩 단다데 whenever the 콩 중에 콩다 단다데 캠브라는 페버레스 아니 콩 베트남 주주기 캠보체 오스트레일리아 야용나라다 베트남기 나온 주기다 속바 나는 소소 슈마드레스 근데 콩다 델팽에 상마 참데 믹서기다 변으로 붙이는 마페 안 가져나온데라는 투지체 된 룸부체기 수술 캠백이 셋업 나서 버튼데 상만 나왔다. 아주 대념 수제버데 배 고급 상부 인스 담만텔레 상만라 아니 대네 추르 붙이 사진 버튼데 톱 엔티 넘버 수준의 셋업페레 담만상기 고방 토백이 말한 monlam 유스 내가 나신 대 추슝의 상만라 아니 기부 용야다 대 monlam 유스 온도 됐잖아. So we are very, very honored to venerable today here. Behalf of all the Rinpoches and the Sanghas and the members, we would like to say thank you very much. And we have a small offering here. So this image is His Holiness 17th Java Karmapa. 17th Java Karmapa is living Buddha, so past and present and future. So we would like to offer venerable.